Tư duy tiền bạc trong Kinh Thánh và nhà Phật, đức tin, nhân quả và giàu có mâu thuẫn không? Bạn đã bao giờ nghe câu nói, người sống đạo đức thì không nên giàu có, hay muốn thành công lớn về tiền bạc phải bất chấp tất cả, thậm chí quên cả niềm tin, nhân quả? Nếu từng nghe hoặc từng tin vào điều đó, hôm nay tôi muốn mời bạn cùng suy tư duy, khám phá một sự thật có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn về tiền bạc, giàu có, đức tin và hạnh phúc thực sự. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện có thật, câu chuyện về một tỷ phú Mỹ từng xuất hiện trên CNN. Ông kể, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Nam nước Mỹ. Mỗi sáng Chủ nhật, tôi cùng mẹ đến nhà thờ, lắng nghe những bài học về tình yêu thương, về việc chia sẻ với người khác, về giá trị của lòng tin và sự biết ơn. Nhưng mẹ tôi cũng là một Phật tử. Bà thường dạy tôi về nhân quả, về cách gieo hạt lành, về việc không được tham lam, không được làm giàu bằng cách hại người khác. Sau này, khi cuộc sống đưa tôi đến với cơ hội làm giàu, những nguyên tắc ấy vẫn ở lại trong tôi. Tôi chưa từng coi tiền bạc là mục tiêu tối thượng. Tôi coi nó là cơ hội để trao đi nhiều hơn, để biến sự thành công thành điều thiện lành. Chính vì thế, tôi muốn đặt ra một câu hỏi lớn cho bạn và cho tất cả chúng ta. Liệu giữ đức tin, sống đúng nhân quả, chúng ta có thể làm giàu, tận hưởng thành công tài chính mà không đánh đổi giá trị tinh thần? Hay hai điều này thực sự mâu thuẫn nhau? 1. Kinh Thánh, tiền bạc là công cụ, không phải kẻ thù. Khi nói đến quan điểm về tiền bạc trong tôn giáo, nhiều người thường nhắc câu, tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác. Nhưng bạn có biết, ý gốc trong Kinh Thánh không đơn giản như vậy. Câu đầy đủ là, lòng tham tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác. Ti-mô-thê 1:6-10. Tiền bạc không hề xấu, xấu hay tốt là ở cách ta dùng nó. Trong Kinh Thánh, tiền chỉ là công cụ, một phương tiện để bạn nuôi sống bản thân, lo cho gia đình, làm điều tốt đẹp cho cộng đồng. Bạn có biết, nhiều vị thánh, nhiều nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh đều từng là người có của cải, tài sản. Nhưng điểm chung của họ là gì? Họ dùng tiền cho điều thiện lành, họ không để mình bị nô lệ bởi đồng tiền. Ví dụ thực tế ở Mỹ, nhiều doanh nhân, nhà lãnh đạo tôn giáo mỗi năm vẫn dành ra 10% thu nhập cho việc làm từ thiện, xây trường học, bệnh viện, hỗ trợ người nghèo. Một khảo sát xã hội Mỹ gần đây cho thấy, gần 70% các quỹ từ thiện lớn nhất đều do những người có tôn giáo khởi xướng. Và điều đặc biệt, càng chia sẻ, họ càng cảm thấy giàu có từ bên trong, càng thấy đời mình có ý nghĩa. Chính vì thế, bài học lớn nhất của Kinh Thánh về tiền bạc là đừng để tiền bạc làm chủ đời mình, hãy dùng nó như công cụ để phục vụ điều tốt. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Hãy comment ý kiến bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Suy Tư Duy để nhận thêm những bài học tài chính tâm linh mỗi tuần. 2. Phật giáo, nhân quả và giàu có không mâu thuẫn. Chúng ta chuyển sang một nền minh triết khác, Phật giáo. Trong giáo lý nhà Phật, tiền bạc không phải là điều cấm kỵ, không phải là điều xấu, mà là một phần tự nhiên của đời sống. Điều quan trọng nhất là tâm dính mắc, tâm tham, tâm không kiểm soát. Đức Phật từng dạy, tiền tài như hoa trong gió, đến thì mừng, đi thì bình thản. Ý nghĩa sâu xa là, chúng ta hãy đón nhận tiền bạc bằng sự biết ơn, nhưng không để nó kiểm soát tâm trí mình, không để nó làm mất đi sự an nhiên. Phật giáo không cấm làm giàu. Ngược lại, Phật dạy làm giàu bằng con đường chân chính, dùng trí tuệ, lòng tử tế, không lừa lọc, không bất thiện. Bởi vậy, nhân quả trong tài chính là làm ra tiền từ lao động, trí tuệ chân chính, dùng tiền để tạo giá trị, giúp người, biết đủ không tham lam vô độ, chia sẻ bố thí là gieo hạt lành cho tương lai. Câu chuyện thực tế, ở Việt Nam, nhiều doanh nhân thành đạt, nổi tiếng về từ thiện, chia sẻ tài sản cho cộng đồng. Một doanh nhân miền Trung từng chia sẻ, mỗi năm tôi đều dành một khoản ngân sách giúp trẻ em miền núi, xây trường, tặng học bổng, hỗ trợ người nghèo. Có người bảo tôi làm vậy là dại, làm mất lộc, nhưng tôi thì tin vào nhân quả. Càng cho đi, càng thấy cuộc đời mình thuận lợi, bình an hơn. Chính vì thế, nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, người sống biết chia sẻ, biết làm việc thiện lành, thường có money mindset in the Bible and Buddhism, faith, karma, and wealth. Are they in conflict? Have you ever heard the saying, a moral person shouldn't be wealthy? Or, to achieve great financial success, you have to do whatever it takes, even if that means letting go of your faith or forgetting about karma?
If you've ever heard or even believed those words, today I invite you to join SUY Tảo DUY to explore a truth that could completely change your perspective on money, wealth, faith, and true happiness. Let's begin with a true story, a story about an American billionaire who once appeared on CNN. He said, "I was born into a poor family in the southern United States. Every Sunday morning, my mother took me to church, where I listened to lessons about love, sharing with others, the value of faith, and gratitude. But my mother was also a Buddhist. She would teach me about karma, about sowing good seeds, about not being greedy, and never getting rich by hurting others. Later, when life brought me opportunities to build wealth, those principles stayed with me. I never saw money as the ultimate goal. I saw it as an opportunity to give more, to turn success into good deeds." That's why I want to ask you and all of us a big question. If we keep our faith and live by the law of karma, can we still get rich, enjoy financial success, and not have to sacrifice our spiritual values? Or are these things truly in conflict? 1. The Bible. Money is a tool, not an enemy. When talking about money and religion, many people quote, "Money is the root of all evil." But did you know the original meaning in the Bible is more nuanced? The full verse is, "The love of money is the root of all evil." 1 Timothy 6:10. Money itself is not bad. Whether it's good or bad depends on how we use it. In the Bible, money is simply a tool, a means for you to support yourself, care for your family, and do good for the community. Many saints and important figures in the Bible actually had wealth and possessions. But what do they have in common? They used money for good. They never let themselves be enslaved by it. A real-life example in America, many business leaders and religious figures still dedicate 10% of their income every year to charity, building schools, hospitals, and supporting the poor. A recent American social survey found that nearly 70% of the largest charitable foundations are led by people of faith. And notably, the more they share, the more they feel rich inside and that their lives have deeper meaning. Therefore, the greatest lesson the Bible gives about money is, don't let money control your life. Use it as a tool to serve the good. What do you think about this viewpoint? Please share your thoughts in the comments below. And don't forget to subscribe to SUY Tảo DUY for more financial and spiritual insights every week. 2. Buddhism. Karma and wealth are not in conflict. Let's shift to another tradition, Buddhism. In Buddhist teachings, money is not taboo, nor is it inherently bad. It's simply a natural part of life. The most important thing is the mind, attachment, greed, and lack of self-control. Buddha once said, "Wealth is like flowers in the wind. When it comes, rejoice. When it leaves, be at peace." The deeper meaning is, accept money with gratitude, but don't let it control your mind or rob you of your peace. Buddhism does not prohibit getting rich. On the contrary, Buddha taught to become wealthy through righteous means, by using wisdom, kindness, never deceiving, and always being ethical. Therefore, karma in finance means earning money through honest labor and wisdom, using money to create value and help others, knowing when enough is enough, avoiding endless greed, sharing and giving, sowing seeds of goodness for the future. A real story. In Vietnam, many successful business people are famous for their philanthropy and sharing their wealth with the community. One entrepreneur from central Vietnam said, "Every year, I set aside a portion of my budget to help children in the mountains, to build schools."